food preparation. But before that we have a game. So before anything else, let us read the clue. Ako na read that. Cooking process, and these are the things to do before cooking. Preparing. Yes, preparing and cooking method in this ways of cooking. Nasabot naman ay para mapag. Okay, maghihapta ka mo gamay ra. Ora na lang, 3 1 2. Okay, group 1 and group 2. So you have to choose one representative per group. Tapos ang katong duha ka kung ang representative, maikot sila dire sa bangko. Alin na sa maikot ay mag-squat tayo sila, mag-squat. Tapos, if the flash word is a cooking method, kay motindog sila. Dahil nga na, motindog sila. Tapos kung dili siya, kung cooking process siya, kay mag-jump. The first to perform will arrange a scrambled word to earn 10 points. And the loser will have a secret consequence to earn 7 points based on the satisfaction of the winner. Depende kung kitahay magsayo ang katong consequence at ang isa. Kung di sila ganahan, katong nakadaog, pautrohon gila, ito na-satisfied sila. Saktan. Kamu ka, oy, di na lang kumudula na, oy. Pwede sa ako. Saktan? Yes. Okay, sige, first round. Sa inyong representative. Ikaw pili, dahil. Ako mo ba? Ikaw pili para dili ka dili ba? Sige. Summer, dire, okay. Ella. Nag-video ka ba doon? Narang summer. Sige lang siya. Sasang ko to, tiko sila na madada. Luya sama kita ulan. Sige, kami mo pala tayo sa inyong representative. Bantay, Jill, bantay. Kasi nag-ipong si Ayla. Ang flash word kay cooking method, buti ito mag-anak nyo mag-squat. Mag-anak na mo. Tapos pag cooking method siya ay kung cooking process siya kay mo jump. Process jump method. Stand to method, jump to process. Jump process method. Okay? Paunahan na yung habang tayo yung representative. Sige, squat lang, squat. 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 Sige, bend. Sige, 1, 2, 3. Wait na. 1, 2, 3, go. Okay, ang answer ay process. So the correct answer is tama sequence dito, Che. Saman. Work daw to. Ano? Wala man chumicho ko. Naadun sa. Hala! Magkakapit ko! Ako sunod, kaya nakasabot na ko sa lula. Dapat mahulot ang chuicho ko. Naghuman sa happy birthday song. Ayaw na usapa Toch. Maguman na yung lula, dito to. Bungan si Kuya. Ano naman eh. Bugay-bugay po dito. Sige Raya. Kalungsan ka na yun, no? Balos, So, magbalos. sige, magkanta. Kamu na lang. Nagkanta si Balos na balos. Ako malakta. Nandun sila na ng prize.
Tutsi! Tutsi! Kanyada, pastil, kasura. Labi kami. Ay, kande! Kande kay. Wala Wala mo pitik. Dali na, Tuts! Ibisas ni Abdi kay. Ibikas. Tutsi! Si Bisas na lang kay Noray ka to siya palteado. Saan man eh? Mani. Cardio na! Kaya to yan. Abi ko choco. Chuluwa sa. Nawala ni. Next time. Ay, kita na eh. Pating-ating taro nga di ka ba? Okay, next. Sabasag sa tel. Julina. Julina. Bayo, Pilia! Leo Marie. Si Jonalyn. Ako na minaw. Sige na, Representative ka sa inyong grupo. ilisa yung points. Pakita ang clue balik. Paminaw tanan. Paminaw tanan ha. Para pag matawag mo. Tara. Diyan na to ang process din, no? Ha? Sa mga process. Stand if the first word is a cooking method and jump if it's a cooking process. Sige. Kagaya sa Junalyn. Pagdali mo! Morante. Kasi sa different na sa mga process. Ang process ka Morante. Process before. Na method grade. Preparation, cooking process. Nara ang baklong. Matagod yung napkin. Sige. Dili mo tara sa amo. Ay, oo, dito. Ay, makita ang word. Tama lang, squat Wait na. na. Wala na ako. Pag-squat na. So, pila ba yung hindi ano? Okay na. Parang squat na. Squat na lang. Parang squat. Sige, squat, bend your knees. Ben. Okay, 1, 2, 3, go. Ay. Ah! Jump! Jump. Okay, the first answer is Jump. Okay. Tama. okay, yun na lang. Hindi naman. Ang full mo. Ate kasi Tapos dala pamugat nila na. na. Ay, Doka mo! Ingani kuya pa. Ang simmer daw ito. Para daw bukas. Pamugat na. Dai. Para malapot. Wala si Gumina. Network. Iba to twerk. Junalyn. Satisfied mo? Wala. Ilan ka ka points? To. Wala, may points to. Huwag mo natarong to. Araw mo, Jonalyn. Agad na. Oh, 7. Ako ka pininiwa. Ako na pala pa dito. Ikaw gusto dyan ko na Last na. Ay, kasi ito, Che. Happy birthday.
One, two, three, go. Should be able to identify and describe at least 5 different examples: chopping, mincing, cubing, slicing, straining, and 5 different cooking methods. Examples: baking, boiling, roasting, sauteing, including the appropriate equipment. Then demonstrate proper techniques for at least 3 different food preparation practices. Examples: explain a currently chopping vegetables, mincing garlic or slicing meat, and apply at least 1 cooking method. Example: sauteing. To prepare a simple dish and appreciate the importance of proper food preparation techniques in ensuring food safety, maintaining nutritional value, and enhancing the quality and enjoyment of. So what is food preparation? So food preparation is the transforming raw ingredients into ready-to-eat meals. It includes washing, cutting, mixing, seasoning, and cooking. So it ensures dishes are safe, nutritious, and appealing. So we all know what is food preparation, right? So from preparing the ingredients to cutting it, to slicing it. So daghanay ways of slicing the ingredients or mga aromatics and veggies. Yes. So food preparation is simply about transforming the raw ingredient into ready-to-eat meal. Sometimes. So essential food preparation processes and techniques. So it refers to the various methods used to prepare food for cooking, such as chopping, mincing, cubing, grating, shredding, paring, peeling, slicing, and straining. So, di na ko mag-dig-deeper na kayo. Nama may mag-discuss na later. Yes. Then, the various cooking methods and their application. So, the different ways food can be cooked, such as baking, broiling, grilling, roasting, boiling, braising, microwaving, simmering, steaming, deep frying, and sauteing. It also includes understanding which methods are best suited for different types of food. So, there are foods nga dapat i-cook lang siya this way. Para ng mga
raw or kanang medium o medium ana or kanang cooked good sa tawa na overcooked. Rare. Okay, so Medium there rare. are food Well na done. dapat lutuon siya, i-prepare siya. Ano pa ba? Well done. Specifically. Medium rare. Na siya specific na way of cooking. Then the importance of proper equipment. So this is the necessity of using the right tools for food preparation and cooking, such as knives, chopping boards, graters, peelers, strainers, saucepans, steamers, frying pans, etc. to ensure efficiency, safety, and quality in the cooking process. So the equipment that kanang gamiton nimo ana mga pagluto kay dapat safe na kanang gipa na siya i-store siya sa cool dry place. Kanang iwas kita pa ng mga iron nga na kay para dili maapektuhan ang imong luto board. So dapat kini ang panpod, kini hinlo o ready na gamiton. Then practical examples of Filipino dishes. Using specific Filipino dishes like adobo and sinigang to demonstrate the application of various food preparation processes and cooking methods increasing culinary techniques. Context. So, these are the common or basic food preparation processes. First, we have chop, mince, and cube. First is chop. So, it is cutting food into small and even pieces. Equipment used, knife and chopping board. So, we all know how to chop right. Isa di ka ba naman ito dire? Sa? Dili. Ako. Kasi, pero ako naman matantad. So, chopping is cutting food or kanang aromatics or veggies into small but dili siya even kanang pieces. Then mince, cutting food into very fine and even pieces. So, unlike sa chop, nga small siya, ang kining mince, kay grabe siya ka, pino. Yes. Then, equipment used, knife and chopping board, same lang. Then cube, cutting food into small, equal size squares, 1/2 inch. Cubing, talaga ta sa makanaanan, nga na. Minudo. Sa kalian sa minudo, ito direkta. Ay, ang kalahin nila kay kanang beef, parang kalahin, ilang ano, main ingredient. Pila ko. Pila ko na ko sa. Then, sabdan ang chopped mince o cube. Yes. Then, grate. Reducing food into small pieces by rubbing against a grater. Kanang i-grate, kita nyo siya. Karami ka na magluto o kuan. Kanang kuan ba? Kanang kahoy. Kanang muti kahoy. Kanang i-grate mo kuan. Raspahon. Equipment, grater. Then shred, cutting or breaking food into small pieces. Kanang sa carrots. Shred. Yeah, mapansit ba. Then strain, separating solid from liquid using a strainer or a sieve. Kanang strain, kita nimo kanang i-sift nimo ang dry ingredient. O kanang mga kaptan. Okay, so one is siya may examples. Chop, julienne, dito na. Slice, meat, dice, beef. Dice means, kay siya even very small. Yes. Pangkuan na siya, Kanang mix the garlic. sa kanang kuan, kanang mo. Bro, baka na galing mga isda ka. Oo. Asa? Sunaya? Pero So, bitarat bitarat suka. Ano sa kanang sinuglaw? Lili. Sinilaw. Sinilaw. Sa soup. Hindi na nagbutang ng garlic. Sili ang kanang Di ba yung madaba madaba? manang beans na. Hindi ba yung madami? Pag fried rice ko. Oh, fried rice. Oo. Ganun. Okay, nasabta na kalayan nila. Kasi kalayan sa mince of dice. Yes. Kasi kalayan sa mince of dice.
Tapos, kanang boiled egg. Then, broil cooking under a direct heat source. So, ang kanang bitang sugba, dili na siya. Dagan like, kuan, tawag sa sugba. Depende sa heat, di ba, Ben? Kung ang upper o lower, walang broil. Ang grill, katong sugba lang yun, ang grill. Basta na nasa yahan sa grilling. Okay na, ne? Okay, next, we have saute. Lightly browning food in a small amount. Equipment, frying pan, and butter. Kanang dili bitaw siya. Dili siya saute. Ha? Saute. Saute? Sayo tayo. Saute. Kanang muna siya. Dili siya saute. Oh, brownie. Oh. Okay, next, simmer. Cooking food in liquid just below boiling point. Equipment, saucepan. Just like the egg. Below boiling point. Hindi na siya kaayo. Typical. Kanang mabutang mo o kanang sa lamas sa kuan. Or ibutan nila ng lamas kanang maglaw. Magbaboy sa buhay ka diri ya. Pero ibutan na ni Muloy. Oh, ang Bagbata mo vinegar, di ba? Ah. Need ni mo magpa-dili mo asto. para po din siya Wala magbayad. kapangit. Ha? Wala kanyang. Sometimes, yes. Then last, cooking food using vapor from boiling liquid. Equipment, steamer, or double boil. Shumay. Kabula naman mo steam ka na Oh. sa mga kuwan. Okay. Ilaga. Cooking methods. Different. Nanikang, Julina later. Smelling. Dapat magluto-luto ta. Marami sa sarap na lang. Sige. Really? March? Ay, klase. Fairness sa gabila. Mag-iba na. Itay! Alam mo, wala hindi na kaya siya. Magbitin na kayo. Oh. Okay, fix cooking mistake. Pag too sweet daw siya, add vinegar or lemon juice. Pag too spicy, fix with cream or yogurt. Pero kung nangyari, too much garlic, lemon, parsley, or Mauna na mo ko sa ano, basta magbiko ka. Butangan ba yaw ko, alam mo sito. yes. Oo, butangan. Sito. Ano ng panit? Oh, panit niya dahil. Oh, pag too salty, butangan of potato. Then, meron mo pa rin potato. Then, pag, kasi tawag ka na nagkuha na sunog na ang rice. Sa tawa na. Napagod. Oh, parang sa tawa na. Nakaibuhay oven. Nakapit na makuan. Baka nakapit na Huwag ka na mag-asin, basta latak. yung babaw. Burn. Anghoy. Anghoy. Pag anghoy na, butangan of sana then rice to sticky. Ang rice to sticky, kanang latanan, no? Butangan daw na upuan sa babaw. Then, manang overcooked pasta. Clean used oil. Oh, kabala ng anay cornstarch, butangan cornstarch. Ang kanang dry, ay kanang di-used oil. Pag butangan nyo, matapok siya sa cornstarch, tapos mo, kaon mo cornstarch, tapos hilo na yung ako anay. Then, soup, water, butangan of flour or cornstarch. Limpyo. Oh, limpyo. Bumalik din siya sa iyang kung original na color. Asin. Kilig ba? Ay, mag-try ko ano. Green is something. Ayun na pag-try, Jill. Okay, example. Kami ba man Okay, for adobo.
Material Ito, wise. di ba kung sarap daan? Material wise. Laway na kuhaan ako daan. Then, 1 cup of soy sauce, 1 cup of vinegar, 1 tablespoon black peppercorns. What is peppercorns? Ay, kay tinod. Ha? Peppercorns. Ako lingin-lingin. Paminta nga. Dili. Ano ba? Dili dorog. Listo sa paminta. Then, 2 bay leaves. Gusto na bay leaves. Dahon, paminta. Then, Okay, guys, wala siya dahil. Wala siya pa siya dahil. then, what are mga ingredients? Then, prepare the meat, cut it into cubes, saute the garlic. Wala lagi ko pang nagribunin niya. Until golden brown, then combine ingredients at soy sauce at banan. Then, simmer for 45 minutes to 1 hour. So, ang technique na gi-use sa adobo, cubing sa meat, mincing garlic, sauteing garlic, then simmering. Itong pag-simmer na sa kwanatod na gatan. Then, sour and savory soup with pork and veggies. Ano na? Lagi ka na po eh. Sabi ko ba kuya yun? Okay, the ingredients. Ano naman ang pangilog niya? Pork belly or shoulder. Then wash large onion, quarter, 2 tomatoes, 1 garlic. Wala lang yung radish. Water spinach. Water spinach and nuts. Water spinach. Magitan man. Sauce. Sauce na din. Yeah. Okay, ang preparation. Prepare ingredients, cut pork, quarter onion, and tomato, then mince the garlic. Then saute aromatics. Sa aromatics. Kana mga lamas. Garlic, onion, and tomatoes. Boil the pork, add veggies and sinigang mix. Taro, string beans or radish, and add water spinach. So last, ang water spinach kaya dali naman siya mga So, ang techniques used in sinigang, cubing the pork and taro, mincing the garlic, quartering the onion and tomatoes, then slicing the radish, separating water spinach, sauteing garlic, onion, and tomatoes, boiling the pork, and simmering. Muna na yung katong buhat ko ng tutsama. Maluto na. Okay, use the right onion. So, kasi kasagaran onion na ito dire. Yellow. Shallot! Ito shallot! Shallot! Shalalat lang! Okay. Muna. For all round, muna doon ka try yung for ay mas na nalamas. Ay, onion mo. Ang kasalanan din, kaya hindi mag-go smaller melted or sandal. Oo. Kanang shallow. Pero basta po ang yellow onion. Dapat yung uban ang nilagyan ko dito. Ay, dan ko pa na siya no. Lami na siya dahil. Yellow? Ang yellow onion. Wala siya eh. Bawas sa mga baba. Baho lang yun yung baba dahil. Kanan man onion. Then, Pero manong lapit lang ito guys. then tips. Add salt and fish oil. Hindi naman yung nanapag silut. Masa ginabuhat niya para? Kana bitang greasy kayo ang imong kuanan, greasy. Kana kasi tawag ng greasy sabi saya. Kana sa oil basta kuan. Oil sa mga tambok ba? Tambok. Sebo. Kana sebo bitaw. Sebo haton. Ako ginabuhat kay kuan. Kuan ako ininit tapos soap. Kuan siya kanay perfect. Kuan naman na siya sunod. Di na kuan na eh. May labot sa akin. Then importance of food preparation. Ensuring food safety, then maintaining nutritional value and enhancing the quality and enjoyment of meals. So, di ba, in food preparation, dili lang kay kanang lami ay kanang wapa na siya tanang pero dapat lami siya tapos hinto pagka buhat. So, in conclusion, and food preparation is the art and science of transforming raw ingredients into meals ready for consumption or then it encompasses a wide array of practices from simple tasks like washing and chopping vegetables to more intricate cooking. So this process is crucial
essential for various reasons impacting our health, safety, and overall well-being. One of the primary reasons food preparation is essential is its direct impact on nutrition. The methods we use to prepare food can significantly affect its nutritional content. So, naay mga food nga dapat lutuon lang siya ana maminit kay titay after ana kay or mawala na iyang lasa or mawala na ang nutrition. Yes, ang nutrition bitaw nga nahanap ng food or veg. Then, the methods we use to prepare food can significantly. For instance, steaming vegetables helps retain vitamins and minerals that might be lost through boiling. Kanang pagbitaw ang kuan, kanang pampalaya, kanang umutan ng ayo, mawala ng nutrition niya. Ay, yung kuan, siya. So, musta may yung pait? Di mo na pait? Dili. Dami siya. Dili yun. Proper preparation ensures that we receive the maximum nutritional benefits from the foods we consume, contributing to a healthier diet. Then, beyond the practical benefits, food preparation can be a creative and culturally enriching activity. Cooking can be a form of self-expression. So, naay mga kuan, ako nga, mura ko may mechanism nila ang pagtulog para sa ako. O pag-input of allowing you to experiment with flavors. Ganahan ko. Ikaw, tayo, ganahan ka tayo? Ako, yes. Experiment, no? Hoy, naka. Ay, grabe ka, chika. Hindi ka na ni. Sa una, kay grabe ko ka. Okay kayo mag-on ba? Kanang mag-cooking na. Kanang to the point na, bisan o, kanang nag-create ako magbulat din. Utangan ako, garlic. Garlic na, tapos bulat tayo. Kaya gusto ko kanang, nag-ako tayo. Lain. Nabagot mo ka ng garlic. So it also provides an opportunity to connect with cultural traditions and share meals with family and friends. So di ba pag ngani, in that way ka naman ka nga, okay, ngani, tayo nakasundugon sa tutorial na ngani ang kanang sa Korea, sa ngani, na mga country. So then, so kanamakan mo, ngani lang, ngani ka flavor ang nilang ganahan, ngani nga, way of cooking ilang ganahan. Then, mindful food preparation contributes to reducing food waste by planning meals in advance, using ingredients efficiently, and properly storing leftovers. And yes, you can minimize the amount of food that ends up in the trash. Yes. This not only saves money but also helps conserve resources and reduce the environmental impact of food preparation. Saktan? Yes. Okay, that's all.